La hausse du prix du carburant continue de causer du tort à de nombreuses familles. Dans la localité de Tian, le panier de la ménagère a du mal à se remplir, le prix des denrées alimentaires a grimpé et la vie chère ne cesse de s'imposer aux populations. Les détails dans ce 13h. In Yabasi, located in the Camp division of the Electoral region of Cameroon, local communities have taken action after a caterpillar caused damage to a bridge. The incident unfolded in Mosombo village, where a bridge constructed by municipal authorities a decade ago collapsed under the weight of the caterpillar. This has severely impacted local mobility in the area. You will have the details in this newscast. Sécurité alimentaire, les États africains harmonisent leur stratégie. Les travaux de la 17e session du comité directeur du Conseil phytosanitaire interafricain a permis aux différents acteurs de s'accorder, du moins ont permis autant pour moi, de s'accorder, aux différents acteurs de s'accorder sur les normes pour une meilleure production agricole. On le verra dans ce 13h. And Cameroon's Emmanuel Eseme Rockbede has emerged as the fastest man on the continent, clocking an impressive 10.14 seconds in a 100-meter sprint event at the ongoing All-African Games in Ghana. Rockbede's achievement not only secured him the gold, but also etched his name in the history books, setting a new all-time record as the fastest man in the competition's history. Those were major stories. Stay tuned for development. Merci de regarder Canal 2 International et on débute ce journal avec vous, Gladys Sambo, du côté de Yabasi. Exactly, we move over to Yabasi in the Camp division of the Electoral region of Cameroon, where locals in that area have seized a caterpillar after it damaged a bridge. The incident occurred precisely in Mosombo village, where a municipal structure built a decade ago couldn't withstand the weight of the caterpillar, and now this is hindering local mobility. Morindi reports on the community outcry. Using a bamboo stick, Angel Beheme attempts to cross the damaged bridge in Masumbu village, Yabasi district. For the past 2 weeks, mobility for the villagers has been challenging. Nous sommes à Masumbu village, on souffre énormément. I'm here at Musumbu village. We are suffering enormously, especially as a caterpillar that we don't know where it's coming from destroyed a lone bridge, which links us with other villages. It's affecting our children who cannot go to school anymore. Going to church is difficult. Confiscated by angry youths after the incident and brought to the traditional chief's court. Les enfants, les femmes enceintes. Pregnant women, children, especially those in nursery schools and primary schools, cannot cross over the damaged bridge. Imagine you have a pregnant woman or a sick father. How do you cross over with him? The situation is bad. Been told over a person is the situation. Latest reports indicates that the equipment was rented by an individual for land development work in the area. While awaiting the owner's response, a bailiff has assessed the damages. Tension remains high in the village. And in Van, in the nation's political capital, Yaoundé, inhabitants of that neighborhood have been using water for close to a year without paying a dime. An investigation by the water utilities company has led to the destruction. Led by a case at the Van Petit Village neighborhood, the anti-fraud brigade of the Cameroon Water Utilities Corporation came face to face with some shocking realities. Taps here and there, tubes crisscrossing others. They spotted over 50 households with fraudulent water connections, majority of which are construction sites. What is surprising is that while subscribers go for days without potable water, the supply here is sure
though without any dime. A fraudulent connection is done under the ground, and they have water 24 on 24 from the 1st to the 31st without water bills and not paid for. The water sources cut off, the connection lines and tubes removed and destroyed at once from the homes like the building sites by the anti-fraud brigade. Such acts might be due to ignorance. Why? The repression phase is often accompanied by sensitization. All the customer needs to do is to go to any agency, rencontrer le chef d'agence, meet the agency head, and in 24 hours, the documents will be ready. And in the coming days, the team will do the connection. There will be the meter also. Stop giving money to plumbers in the neighborhood or CAM water agents. These water connections without meters is a high-level fraud that leaves the corporation with billions of deficits year in, year out. And we stay in Yaoundé, still in the central region of Cameroon, where a gang of alleged vehicle thieves have been apprehended. The culprits have dealt with car owners in the capital city, operating with the help of their mechanics who transform the cars beyond recognition. And the gang crackdown by the police were presented to the press in the nation's political capital, Yaoundé. Beatrice Ngamo, once again. A solid gang of six specialized in the stealing and transformation of vehicles beyond recognition in the city of Yaoundé before selling out to potential buyers. These are some of the cars tracked by the police elements, a well-structured mode of operation with mechanics involved. When they buy them, they remove the spare parts and sell. So what they do now is they collaborate with the thieves. They remove the part where the registration number is being inscribed in the car. They remove it carefully. When they steal a car, they will take the number, weld it back on the stolen car. Immediately they do that, they go for fake sales certificates. Take them to the transport office. The transport office does not verify so much of it. They give them the new registration and immatriculation numbers. They come back to the field and they want to sell this vehicle. While presenting the supposed criminals to the public, this March 19, the head of the Central Police Station No. 4, Police Commissioner Christine Irene Menjum, and her team cautioned car owners to take necessary precautions of securing their vehicles. Some people put what they call the GPS, some they block it with what they call anti-braquage in French, some they block the tires of the car. So you must make sure you park your car where you are not going to have doubts. Because sometimes we, the vehicle owners, we are careless. You just park your car 100 meters from where you are. So sometimes we encourage them, because when they notice that your car is parked 100 meters away from you, they send some guys to come, they drink around you, and on the phone they communicate with the other person. If there is a parking, why not park there and pay 100 francs to be sure of your vehicle? The presumed culprits remain behind bars to follow the process of justice. That was Radha Haisenchia reporting there. And we move over to Chang to focus on high cost of living, Junior. Et le panier de la ménagère a du mal à se remplir dans la ville de Chang à cause justement de la vie chère, et bien la vie chère qui s'impose dans le quotidien des populations. Les précisions avec Eric Matané. Les prix des denrées alimentaires sont passés du simple au double. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On va poursuivre donc ce journal s'intéressant cette fois-ci au prix du cacao. Loin de la rumeur, c'est 4225 francs CFA. Eh bien, ces derniers jours, le cacao fait des beaux jours en Afrique. L'Est du Cameroun a enregistré un prix record, une hausse à plus de 4000 francs CFA, dépassant ainsi la Côte d'Ivoire, plus grand pays producteur. On en parle avec Roméo Tignan et Kizito Koumaï. C'est la saison de... L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et du Sénat devrait suivre après l'ouverture. C'est la saison des moissons
Excuses pour la qualité de cet élément. Eh bien, nous allons poursuivre cette fois-ci en s'intéressant à la session du mois de mars. Déjà 14 jours sans activité au Parlement. Stand-by donc au Parlement depuis l'ouverture de cette session le 5 mars dernier. 14 jours déjà que députés et sénateurs n'ont plus renoué avec le palais des congrès de Yaoundé. L'élection du bureau définitif bloque l'évolution des travaux de cette session. Que se passe-t-il exactement au Parlement? Pourquoi ce silence observé? Delphine Foncoutene et Serge Alinzibou. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et du Sénat devrait suivre après l'ouverture de la session parlementaire de mars le 5 dernier. Seulement, celle-ci doit se faire dans chacune des chambres du Parlement, en présence, en chair et en os des différents candidats. Ce qui s'est produit, c'est que le président du Sénat n'était pas là. Il faut être clair. N'étant pas là, personne ne peut le présenter. D'après des informations, est arrivé avant-hier. Mais pour répondre directement à votre question, les élections se font avec les gens présents. C'est ce qui justifie le silence observé jusqu'ici au Parlement. Déjà 14 jours que les parlementaires sont dans l'attente. Nous attendons toujours que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat dépose auprès du bureau d'âge ses candidats pour que le bureau d'âge puisse convoquer cette session plénière pour l'élection du bureau permanent. L'attente peut être longue, mais on est encore dans les délais. La loi dispose que le parti majoritaire a jusqu'au 4 avril pour déposer la liste de ses candidats. C'est la loi et la loi doit être respectée. Tous ceux qui nous bloquent en ce moment sont malheureusement dans leurs droits. En attendant, la session de mars reste bloquée. Le bureau d'âge, en place depuis l'ouverture, n'a plus le plein pouvoir. Le bureau d'âge a déjà fait son travail. Il a ouvert la session. Il faut maintenant qu'un nouveau bureau voit le jour. Et ensuite, on va continuer normalement. Plus que 16 jours et ce sera la fin de la première session parlementaire de l'année législative 2024. Elle ne saurait se terminer sans l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et cette question qui demeure, Kavaye Djibril et Marcel Niad Difendi seront-ils reconduits? La suite avec vous, Dadi Sambo. The Progressive Movement Party leader, the former leader Jean-Jacques Ekindi, has made a surprising reappearance in a press release he issued yesterday. He announced the convening of an extraordinary convention of the Progressive Movement Party, an act which analysts have found as undemocratic. Let's have this in this report. The sudden call for an extraordinary convention has left political analysts and legal experts questioning Ekindi's authority to act on behalf of the progressive movement. Despite his founder status within the party, doubts linger over his legitimacy, especially given his departure and subsequent allegiance to the ruling CPDM party. Jean-Jacques Ekindi did not resign hiddenly. He made a declaration that he resigned from the Progressive Movement Party to join the CPDM. It would have been best for him to express the wish to re-register at the Progressive Movement Party, which had continued to function without him. By convening the National Convention of the party, he no longer belongs, is politically senseless. There should be a strong reason for him to act as such. Il y a une raison extrêmement forte sur le prisme juridique. Legally, a militant or political party leader who has resigned from his party cannot legally convene a national convention of that party he resigned from. It cannot be accepted. Politically too, he does not have the necessary powers to do so. Une convention nationale au nom du MP. The timing of Ekindi's reappearance raises eyebrows, particularly with a presidential election looming in 2025. There are suspicions of political maneuvering, possibly backed by the ruling party at play. Analysts express worries that even if Ekindi may have cited managing current affairs until a convention was held upon his resignation, his actions are seen as contentious. The CPDM has know-how, power, and has the wish to stay in power. This means that they need all the maneuvers to remain in power.
The press release outlining the agenda for the extraordinary convention slated for April 27 in Douala includes discussions on Ikindi's resignation, the vacancy of the executive committee, and the election of a new general coordinator. Notably, both Ikindi and the interim coordinator, Hilaire Zipang, remain tight-lipped amidst the escalating tensions within the party. And there has been a change at the heads of the election management body in the northwest region of Cameroon, appointed recently by a decision of the board chair. The new board or the new regional delegates in the northwest region of Cameroon has been installed in a ceremony that was attended by administrative, security and traditional leaders. Let's have the details in this report. 40-year-old Mbowo Elvis is the new regional delegate of Elekam for the Northwest region. He was installed recently in Bamenda by the Director General of Elections in the presence of the board chair, Eno Abrams Egbe, and the Governor, Adovlele Lafrique, with a call for him to boost voters' registration as elections are built for next year. Continue to register new person in electoral register, to continue to manage the personnel in the very good manner, because the personnel is the main human resource, and we have to treat him very comfortably. He has also to continue to be in good relation with all the stakeholders, political parties, the administration, the national rulers, the civil society. Formerly divisional delegates for the BLM in next door southwest region, the native of Menji is aware of the task that awaits him. But we expect to see an improved level of collaboration. We know that with an improved level of collaboration, the results will improve. Also attended by political parties who are the main stakeholders in electoral matters, some of them say they are very expectant to the new man. The people responsible should ensure that there is security in all the polling stations so that voters can vote freely. When you can regroup the polling stations, you disenfranchise the other voters of the other parties who are not able to move from distances to go to polling stations to cast their votes. We expect a lot from the new regional delegates who are just been installed. You know that it's very young, dynamic, and it's ready to learn and listen. We know it's going to carry on its job. Diligently, especially with political parties. We should work with political parties and citizens. Elvis Mbowo takes over from Dofua Njoya Sake, transferred to the south in the same capacity. The ceremony was animated by traditional dances from Lewo and Babungo, both areas of origin of the incoming and outgoing regional delegates. And a workshop to mobilize and raise awareness to all stakeholders on air quality issues in order to obtain their commitment and collaboration for the implementation of a clean air project using low-cost sensors held in the nation's political capital, Yaoundé. That was yesterday. We have the details in this report that was put together by Beatrice Ngamo. With urbanization and economic development, air pollution is on the rise in urban areas, exposing people to diseases linked to this situation. Cardiovascular diseases, respiratory diseases, as well as cancers. And all this would lead to premature deaths in our communities if nothing is done. Reason for the clean air project for Yaoundé. We are trying to use low-cost sensors which are manufactured in Africa by Africans to be able to provide data on the quality of air that urban dwellers breathe in the cities around Africa. A consortium that brings together communities of practice for air quality in Africa. Mission around 4 core objectives: come together, monitor equality, raise awareness, and mainstreaming the policy. Talk about the issues, define the problem. That's one. Now that we're talking to each other, can we now be able to monitor air quality, quantify the scale of air pollution in our respective cities, deploy the data in Cameroon, owned by the people of Cameroon, use the data to raise awareness and inform targeted interventions in different cities, build institutional capacity to mainstream the policy. The Clean Air for Yaoundé project is a collaboration
between the Health of Population in Transition Network Group of the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences of the University of Yaoundé 1 and ECHO Group of Makerere University, Uganda, with partners from Nigeria, Ghana, Burundi, Kenya, Rwanda, and others. And we come back to the report on high cost of living. Eh bien, nous nous rendons directement du côté de Chang pour s'intéresser au panier de la ménagère qui connaît des coups durs depuis l'augmentation du prix du carburant. On voit cela avec Eric Matané. Les prix d'intérêt alimentaire sont passés du simple au double. Ici au marché B de la ville universitaire de Chang, malgré l'abondance des produits vivriers et tubercules, les prix ne sont pas à la bourse de la ménagère. Le panier de la ménagère est celui qui souffre le plus en ce moment parce que pratiquement tous les prix ont augmenté, voire doublé sur le marché. Ça fait que le revenu qu'on avait ne te permet même plus de tenir. Cette hausse des prix des produits de première nécessité dans les marchés est due à l'augmentation du prix du carburant. Dans une ville comme Chang, qui est prioritairement agricole, où plusieurs denrées sont produites localement, il n'est pas aisé pour la ménagère de remplir son panier. Si on arrivait à faire des économies à une certaine époque, maintenant c'est pratiquement impossible. Parce que même avec la ration qu'on a, on n'arrive plus à tenir les deux mois. La vie chère bat vraiment l'aile. C'est très compliqué de nos jours. Lorsqu'on se rend sur le marché, on constate que le prix des produits a vraiment doublé. De telle sorte que lorsqu'on veut même faire quelque chose, on veut acheter quelque chose, ça ne donne pas. Dans les ménages, c'est parfois une incompréhension entre l'homme et la femme qui, dans son budget journalier ou mensuel, n'a rien à ajouter, mettant ainsi la femme en difficulté. Et avec le ramadan, vraiment, le coût de vie cher, là, ça nous absorbe véritablement. Les produits de première nécessité ont doublé le prix. On ne parvient pas à acheter ce qu'on a l'habitude d'acheter. On est obligé de prendre le peu qu'on peut avoir. On se demande vraiment si on va s'en sortir. Désormais, il est difficile pour une famille de manger aisément. Au lieu de 4 ou 3 repas par jour, on est contraint à 1 ou 2 repas par jour. Et surtout, on ne mange pas à sa faim. Et ce qui nous intéresse à présent, c'est bien sûr le prix du cacao. Loin de la rumeur, c'est 4 225 francs CFA. On voit cela avec Roméo Tignan. C'est la saison des moissons du prix de cacao. Le barbillard du producteur à l'Est affiche 3 900 francs CFA minimum au bord des champs et 4 100 francs CFA, taxe hors champ. Prix officiel, 4 225 francs CFA, loin de la rumeur d'une hausse de 5 100 francs en circulation sur les réseaux sociaux au Cameroun. Je crois que la flambée par rapport aux autres pays producteurs de cacao est due au fait, est due à la politique de commercialisation mise en place par les pouvoirs publics, à savoir la vente groupée, et aussi le producteur de cacao du Cameroun n'est pas sous l'influence de la stabilisation. Le Cameroun, sur ces chiffres records, ont tendance bat plusieurs pays d'Afrique. À l'exemple de la Côte d'Ivoire, plus grand pays producteur de cacao. Pour les producteurs locaux, la politique agricole du pays est à féliciter. Le producteur camerounais vend son cacao au fur et à mesure, les prix sont en train de monter. Il a la possibilité de négocier et c'est ça. Et la politique mise sur pied par l'ONCC et tous les pouvoirs publics a même permis de chasser les fléaux gangrènes de la filière, à savoir le corsage. L'évolution de ce prix stabilisé à 4 225 francs CFA est à la bourse de l'Ancre. Dans les prochains jours, avec les ventes groupées de l'ONCC, de nouveaux prix pourraient être enregistrés. Sécurité alimentaire, les États membres du Conseil phytosanitaire interafricain s'accordent sur les normes pour une meilleure reproduction agricole. C'est l'objet des travaux de la 17e session du comité directeur qui s'est tenue, on va dire, du côté de Douala. Les détails avec Haroun Nazira et Stéphane Binac. Pour que le continent africain atteigne les objectifs de production agricole durable, il faut au préalable s'intéresser à la prévention et à la gestion
des ravageurs des plantes, principale cause de perte chez les agriculteurs. L'agriculture est en fait la base de toute économie, de tout pays. Donc nous voulons rendre l'Afrique performant du point de vue agricole, qu'on puisse assurer la sécurité alimentaire dans le continent, mais également créer des ressources et des emplois en Afrique. Des objectifs relevés ce 18 mars à l'ouverture des travaux du comité de pilotage du Conseil phytosanitaire interafricain. Il est question pour ces experts agricoles de l'Union africaine d'évaluer les normes internationales sur les importations et les exportations des produits alimentaires. Nous comptons mettre en place un système phytosanitaire qui est performant, qui puisse aider les pays africains à pouvoir éviter les invasions des nuisibles, mais également à s'assurer que les denrées que nous produisons en Afrique puissent être exportées sans qu'il y ait des rejets. Pratique de lutte antiparasitaire, accès au marché mondial, productivité agricole et sécurité alimentaire sont les axes de réflexion qui nécessitent une harmonisation des actions des États membres. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Barrobé, a reçu en audience les représentants de l'Institut international de l'agriculture tropicale. La réunion a permis de faire un bilan sur l'ensemble des projets réalisés dans le secteur agricole depuis plus de 20 années de collaboration, notamment en matière d'assistance technique dans la résolution des problèmes liés à l'insécurité alimentaire. C'était également l'occasion d'envisager des mesures pour intégrer la Banque mondiale dans les différents projets futurs qui s'appuient sur 3 principaux aspects. Écoutons à cet effet le directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale qui s'exprime au micro de Jordan Ambomo est là. Premièrement, c'est l'apport de l'innovation, solutions scientifiques aux problèmes de la production agricole. Deuxièmement, au niveau de l'emploi des jeunes, aider l'agriculture étant un secteur très important pour le produit intérieur brut du Cameroun. Et donc, si l'agriculture sera le secteur qui peut être pourvoyeur d'emploi des jeunes, donc c'est sur ce secteur-là que nous allons travailler. Et troisièmement, sur les activités post-récolte. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gaspillage d'aliments parce qu'il n'y a pas beaucoup de conservation. Gadi Sambo. For wrap up, let's talk about this sports. Cameroon's Emmanuel Seme Alogbede has claimed the title of the fastest man on the continent, clocking an impressive 10.14 seconds in the 100-meter spring event at the ongoing All-Africa Games in Accra, Ghana, that was yesterday evening. And despite the slow start, Alogbede delivered a stunning performance in the men's final, seizing the gold medal with a remarkable finish. Nigeria's Esikiri Osheritsi secured the second place, while Gilbert Hainuka from another nation settled for the third place. Alogbede's achievement not only secured him the gold, but also earned his name in the history books, setting a new all-time record as the fastest man in the competition's history. On that note, on sports takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal International. It is a pleasure knowing you are watching. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. But don't go away. We continue to watch. You will continue to watch our programs. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Sambo. Merci à tous et à très bientôt.